Assalamu alaikum and welcome back again to our IELTS program. And we are going to talk about GT Task 1. I mean for general modules IELTS. And let's just know 10 things that you should never do in Task 1 letter. And let's just know that how you can do them correctly. So the first one is never begin a letter with dearest Peter, my dear friend, dear colleague, dear boss, or dear principal, or something similar. People can begin letters like this in many other languages, but English is different. A formal letter should begin with dear Mr., Mrs., Miss Smith, or in the unusual situations we have explained, dear sir or madam. A personal letter should begin with dear plus first name. That's মানে dear Ima, dear Afaz and all like this. So there is never a reason to begin a letter in a different way. So make sure যে আপনারা dearest Peter, my dear friend, colleague এভাবে কিছু লিখছেন না। Then never end a letter with your friend, your brother Pyre, your angry passenger, Miss Kennedy, your devoted student Ahmed, Susanna, a student since 2014. A formal letter should finish with a call to action I look forward to. And kind regards plus your first name plus your last name. For example, I look forward to receiving your check for this amount before the end of the week. Kind regards, Peter Williams. তাহলে কি করছেন আপনি? Your friend, your brother, formal লেটারে আমরা এসব লেখা যাবে না। আমাদের লিখতে হবে I look forward to দিয়ে আপনার লেখাটাকে শেষ করতে হবে। দেন লিখতে হবে kind regards প্লাস your names Peter Williams or আপনাদের যার যার নাম first name and last name. Then you can use yours sincerely, yours faithfully if you wish as an alternative to kind regards. এখন kind regards না দিয়ে আপনি চাইলে হচ্ছে yours sincerely or yours faithfully use করতে পারেন. A personal letter should finish with a friendly comment and all the best plus your first name. For example, drop me a line in the week if you have time. All the best, Claudia. Alternatives for all the best in personal letters are very best wishes, take care, see you soon, thinking of you, keep in touch. সো এটার আল্টার আমরা ইউজ করব না। আর সেমি ফর্মালে ইউ ক্যান এখানে যে কোনো একটার আপনারা পজিশন নিতে পারেন। ইটস নট লাইক দিস, আপনার ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মালে কনফিউশনটা হয় বেসিক্যালি। তাহলে আমরা কি জানলাম? আমরা না হয় ইউজ করব yours sincerely, yours faithfully or kind regards, এটা ফর্মাল লেটারে উইথ নেমস। অ্যান্ড আপনার ইনফর্মাল আমরা ইউজ করতে পারি all the best, very best wishes, take care, see you, thinking of you, keep in touch, like this. Then avoid padding. This means never include too many complicated detail or lists of facts about the situation. Let's see what it says. For example, in our model letter 1, like and previously we have done, the writer included a detail about motorbikes at night. This is a simple, realistic detail. If the writer included something such as the motorbikes are large Honda machines with 1100cc engines and 75cm wheels, then the examiner would consider this to be padding and would reduce your score. So let's just know what is padding means. Padding means adding unnecessary details to make it longer without creating genuine content or using language effectively. The verb is to pad your writing. মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে তেলানো টাইপের, মানে এত ইনফরমেশন দিচ্ছি যেটার কোনো দরকারই নেই। জাস্ট আপনি নর্মালি সিম্পলিয়েস্ট ওয়েতে যেটা লিখতে পারতেন ওটাকে শুধু শুধু আপনি টেনে লম্বা করছেন।
The IELTS examiners will reduce your mark if they think you are doing this. Then let's go for that. Never use personal phrases in a formal letter and vice versa. Like, for example, drop me a line can only be used in a personal letter to a friend or relative. It cannot be used to request information from a person you don't know. Other phrases only for personal letters are why don't we? If I were you, I would. Do you remember when we? Here is an idea. The thing or the problem is that I'm really sorry that looking forward to seeing you on Tuesday, not I look forward, which is formal. Second, look forward to আর looking forward to দেখে মনে হচ্ছে ও প্রায় তো সেম কিন্তু না I look forward to then আপনার situation I look forward to seeing or inviting এখানে বলেছে direct looking forward to seeing on a Tuesday. And phrases for formal letters are I'm writing recording. As you will appreciate this is, may I suggest that I therefore request that you I look forward to receiving your reply promptly. এখন আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যেহেতু এতগুলো আমাদের মনে রাখা পসিবল না আপনারা ২-৩টা স্পেসিফিক্যালি আপনি মাথায় রাখতে পারেন স্ট্যান্ডার্ডস গুলো যেমন লুকিং ফরওয়ার্ড আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু এটা কিন্তু খুব একটা ভালো ফ্রেজ সো আর ২-৩টা মনে রাখতে পারেন যে যদি আপনি ভুলে যান দেন ইউ ক্যান গো উইথ দিস সো কিছু কিছু টার্মস একদম স্পেসিফিক্যালি মুখস্থ করে রাখবেন মেমোরাইজ করে রাখবেন যে ফার্স্ট এর হচ্ছে আই এম গোইং টু যেমন ফর্মাল লেটার্স এক্সপ্লেইন লেটারের আগে পরে কাইন্ড রিগার্ডস অল দ্য বেস্ট এগুলো কখন কোনটা কি একদম কাট টু কাট আপনি হচ্ছে দরকার পড়লে হচ্ছে you can go for a column write it like this আমি এই particular specific things গুলো I will memorize it and always remember it when I'm going to start my writing task 1. Then never use contractions in formal letter and never use idioms cliches proverbs slang or text abbreviations যেমন হচ্ছে idioms বলতে বোঝাচ্ছে like as cool as cucumber raining as dogs formal lettere it's avoided আবার হচ্ছে আপনার personal letters এ লেখা যায় but don't use so much or try to avoid items and phrase এক দুটো দিলে it's okay but not so much আর যদি avoid করতে পারেন তাহলে তো আরো ভালো. Then cliches are a phrase which is annoying or meaningless because it is used too often. Like at the end of the day, last but not least, second of all, to cut a long story short, I look forward to hearing from you like this. Proverbs আমরা যেটা জানি যে all that glitters is not gold এরকম টাইপের avoided. Then in a personal letter, you could say there are too many people involved these days, and so not much is really getting done. মানে সোজা কথা হচ্ছে এইগুলো আপনারা অ্যাভয়েড করে যাবেন ঠিক আছে স্ল্যাংস never write less than 150 words or write more than 250 words ঠিক আছে 20 মিনিটসের কথা আপনার হচ্ছে টাইমটাকে ভালোভাবে কাজে লাগাবেন it should be about 200 and about 220 words maximum ঠিক আছে maximum of it. Never include your opinions or ideas about topics or trends in society. Like in a GT Task 2 essay, you will give your thoughts about a situation in society, including whether this is a good or bad trend or the possible reasons and consequences of the situation. But in GT Task 1, however, you should not do this. কারণ GT Task 2 essay তে আপনার essay গুলোতে ওনারা বলেই দিবে যে আপনার হচ্ছে opinion চাচ্ছে give me your opinion or what's your point of view on that or commenting on that. But এখানে you need to avoid it literally. Then never go into the IELTS writing test unless you are sure that your handwriting is very clear to read in English.
This may mean that you have to change some of your handwriting for the test. Many strong candidates lose marks because the examiner finds it difficult to read their writing. Unfortunately, the examiners won't spend a lot of time trying to read words which are unclear. সো মেক শিওর যে আপনার রাইটিং যেগুলো আপনারা অক্ষর লিখছেন এটা স্পষ্ট আকারে থাকবে, ক্লিয়ার কাট। এবং যেহেতু আমরা সবাই জানি যে এখানে পেন্সিল ইউজ করতে পারবো, যেটা আনক্লিয়ার থাকবে, অস্পষ্ট থাকবে, মেক শিওর যে আপনারা ওইটাকে মুছে ঠিক করে নিচ্ছেন। আবার হচ্ছে অনেকের লেখা আছে উপরে নিচে আঁকা বাঁকা তেরা এরকম হয়। সো মেক শিওর ওয়্যান বিফোর এন্টারিং ইট আপনার লেখাগুলো ঠিকভাবে আছে, অ্যাটলিস্ট বোঝার মতো ক্লিয়ার আছে। নেভার স্পেন্ড মোর দ্যান 20 মিনিটস অন টাস্ক 1। কারণ হচ্ছে আপনারা যদি যেহেতু আমরা সবাই জানি যে রাইটিং টাস্ক মূলত রাইটিং সেশনে আপনাদের দুটো টাস্ক থাকে, ওয়ান ইজ লেটার রাইটিং অ্যান্ড আদার ইজ এসে রাইটিং। যেহেতু এসে রাইটিং আপনার 40 মিনিটসের আর আপনার 250 ওয়ার্ডসের লিখতে হয়, মানে এর বেশি তো আমাদের হয়েই যায়। তো যেহেতু আমাদের বেশি লিখতে হয়, এর টাস্ক 1 থেকে ডাবল, আবার আপনার এসেতে কিছুটা চিন্তা করে লিখতে হবে, তাহলে আপনার ওইখানে কিছুটা কিন্তু এক্সট্রা টাইম আপনাদের রাখা প্রয়োজন। তাই 20 মিনিটসে যেন রাখেন, সেভাবে আপনারা মাথায় 20 মিনিটসের কম নিলে তো আরো ভালো। ঠিক আছে? তো এরকম যে আর সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যে আপনারা বাসায় যত বেশি প্র্যাকটিস করে কম টাইমের ভিতর লেখা, কারণ at last if you go for a রিভিশনে কিন্তু অনেক কিছু ধরা পড়ে। ইট উইল হেল্প ইউ ফর ইউর এডিটিং স্টাফস, অর দেখা গেছে কোনো স্পেলিংস মিস্টেক হয়, কোনো গ্রামাটিক্যাল সাইড স্কিপ করে যান, তখন রিভাইজিং এ ইউ ক্যান জাস্ট go through this and correct it whenever you are making such mistakes. So make sure that you're practicing it more and more so that you can have a good presentation for your writing tasks.